자, 수업 이어서 하겠습니다. 자, 제가 여기 GWP라는 요 표를 하나 갖고 왔어요. GWP라고 하는 거는 뭐냐면은, 기후변화를 일으킬 수 있는, 지구온난화를 일으킬 수 있는 잠재적인 에너지라고 보시면 됩니다. 우리가 항상 얘기할 때 이산화탄소가 가장 기후변화나 지구온난화를 일으키는 주된 원인이라고 하죠. 자, 그래서 그럼 이산화탄소 말고도 다른 지구온난화 가스들이 있을 텐데 그런 애들의 강도는 어떻게 되나 라고 비교를 한 겁니다. 즉 이산화탄소가 줄 수 있는 지구온난화에 기여할 수 있는 정도를 1로 기준으로 한 거예요. 등가한 거죠. 이큐발런트 한 겁니다. 등가를 1을 기준으로 하고 나머지를 비교해 봤어요. 쭉 봤더니 메탄은 이산화탄소에 비해서 21배 정도 더 강력합니다. 강력하다는 얘기는 지구온난화를 일으킬 수 있는 잠재성이 더 있다는 거예요. 21배. 그리고 N2O는 310배. HFC는 11,700배. 자, 어때요? 그래프 보면은, 표를 보면, 이산화탄소가 지구온난화를 일으킬 수 있는 강도가 가장 낮지요. 가장 낮아요. 하지만 양으로 봅시다. 양. 이 1이라는 게 1만큼 존재하면 1이겠죠. 근데 이 1이 뭐 1000, 만, 10만, 100만, 억, 100억 이만큼 존재하면 어떨까요? 그것도 무시할 수가 없겠죠. 그죠? 그걸 양으로 따지면 훨씬 많을 겁니다. 양으로 따지게 되면은 양이라는 건 이제 무게 단위를 얘기하는 거죠. 양으로 따지면 훨씬 많아요. 그렇기 때문에 이산화탄소가 지구온난화를 일으킬 수 있는 강도가 상대적으로 낮더라도 반면에 상대적으로 굉장히 많은 양으로 존재하기 때문에 지구온난화를 일으킬 수 있는 가능성이 매우 높다. 지금도 현재 온난화의 정도를 지표를 할 수 있는 것이 이산화탄소다. 이렇게 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 자, 여러분 아까 여기서 엘고의 불편한 짓을 봤었죠. 이분이 미국 부통령인 거 아시죠, 여러분 예전에? 그래서 기후변화에 대해서 환경운동을 엄청 많이 하셨습니다. 엄청 많이 해가지고 좋은 자료들이 굉장히 많아요. 좀 찾아가지고 여러분들이 좀 보셔도 좋을 것 같아요. 자, 그래서 여기에서는 여러 가지 현상들을 나타났다면 지금 여기서 볼 거는요. 어떤 학생입니다. 학생인데 환경운동을 하는 학생으로 제가 생각이 들어요. 이 학생이 그러면 우리가 이렇게 오염이 되고 있는데 우리도 어떻게 우리가 행동을 해야 될 것인지에 대해서 다시 이야기를 한번 볼게요. 자, 우리 자막 좀 봐야 되죠? 아이고. 자막, 자동 번역. 한국어. 자, 보도록 하겠습니다. I first heard about something called climate change or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers. You would never read or hear about anything else. As if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad,
that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking and I stopped eating. In 2 months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now is one of those moments. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. There are no grey areas when it comes to survival. Either we go on as a civilization or we don't. We have to change. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2-degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the 6th mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day. That the extinction rate is today between 1,000 and 10,000 times higher than what is seen as normal. Nor does hardly anyone ever speak about the aspect of equity or climate justice, clearly stated everywhere in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries need to get down to 0 emissions within 6 to 12 years with today's emission speed. And that is so that people in poorer countries can have a chance to heighten their standard of living by building some of the infrastructure that we have already built, such as roads, schools, hospitals, clean drinking water, electricity, and so on. Because how can we expect countries like India or Nigeria to care about the climate crisis if we, who already have everything, don't care even a second about it or our actual commitments to the Paris Agreement? So, why are we not reducing our emissions? Why are they in fact still increasing? Are we knowingly causing a mass extinction? Are we evil? No, of course not. People keep doing what they do because the vast majority doesn't have a clue about the actual consequences of our everyday life. And they don't know the rapid changes required. We all think we know, and we all think everybody knows, but we don't. Because how could we? If there really was a crisis,
And if this crisis was caused by our emissions, you would at least see some signs. Not just flooded cities, tens of thousands of dead people, and whole nations leveled to piles of torn down buildings. You would see some restrictions, but no. And no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why I didn't do anything, while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August this year, I decided that this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish parliament. I school striked for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system, when the most important facts given by the fine science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks, imagine what we could all do together if we wanted to. Now we're almost at the end of my talk. And this is where people usually start talking about hope. Solar panels, wind power, circular economy, and so on. But I'm not going to do that. We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules, because the rules have to be changed. Everything needs to change, and it has to start today. Thank you. 자, 잘 보셨죠? 자, 이 학생이
행동과 실천에 대해서 한번 이야기를 했습니다. 저도 이거를 보고 우리가 기후변화나 지구온난화를 이런 문제를 해결하는 데는 우리가 아이디어는 엄청 많았잖아요. 그죠? 근데 실천이 힘들었다. 그래서 실천을 하면 좋을 것 같다라는 이야기에 굉장히 공감을 했었습니다. 자, 그러면 이거에 대해서 우리가 좀 유사하게 지금 최근에 많이 이슈가 됐던 게 있었어요. 탄소 중립도 있었고요. 탄소 제로도 있었고요. 자, 이 차이가 뭘까요, 여러분? 탄소 중립과 탄소 제로. 먼저 탄소 제로는 그야말로 제로죠. 그야말로 탄소가 제로. 탄소 중립은 이산화탄소 배출은 가능합니다. CO2의 배출은 가능하다. 하지만 이제 배출된 거를 발생이 된 거를 땅속이나 바다나 이렇게 밀폐된 곳에다 우리가 기술을 이용해서 CO2를 가둬버리는 거죠. 그 CO2가 대기 중으로 나와서 지구온난화를 일으키지 않게 가둬버리고 이것으로 인해서 탄소 중립을 만들어내는 겁니다. 이거는 땅속, 땅, 바다 이런 기타 등등의 저장 가두는 겁니다. 가둔다. 탄소 제로는 말 그대로 완전히 탄소 배출량을 0으로 만드는 거예요. 풍력, 수력 등등등등 이런 발전 시설을 이용해서 전기를 만들고 전기를 사용을 하는 겁니다. 그렇게 되면 탄소 배출이 0이 되겠죠. 자, 이거예요. 이게 좀 차이점이 있고 우리나라가 아마 2050년까지 탄소 중립을 실천한다고 했고 탄소 배출량 감소량이 정해져 있죠. 그래서 아마 요번에 이제 대통령도 바뀌고 또 지방자치단체장들도 바뀌잖아요. 자치단체장이라는 건 뭐 시장, 도지사 이런 사람들이요. 그러면은 이제 시나 또는 국가가 지구 온난화에 대해서 또는 탄소 중립에 대해서 탄소 제로에 대해서 어떠한 정책들을 펼칠 겁니다. 자, 그러면 우리는 이제 국민으로서 잘 따라서 세계적으로 우리 하나만 노력해도 되는 게 아니죠. 세계적으로 지구온난화에 대해서 노력하는 것들을 좀 했으면 좋겠습니다. 그런 것들 중에 대표적인 게 바로 이런 기후협약이에요. IPCC 협약. 기후변화와 관련된 전 지구적 위험을 평가하고 국제적 대책을 마련하기 위해 세계기상기구와 UN 환경계획이 공동으로 설립한 UN 산하 국제협의체입니다. 빨간색으로 국제협의체 1988년 11월에 했네요. 자, 여기 보면 기후변화 관련 의정서가 있고요. 이런 문제들에 대해서 특별 보고서를 작성합니다. 어떤 문제가 있고 어떻게 해야 된다는 것들이죠. 각 구국은 또 어떻게 하고 있고 이런 것들 시간을 좀 볼 거예요. 그래서 최근에 있던 협약이 파리협약입니다, 여러분. 예전에 트럼프 대통령이 있을 때는 파리협약을 탈퇴했다가 다시 가입했다가 이런 일들이 벌어졌었죠. 그래서 이거는 기존 교토의정서 다음에 나온 건데 기존의 교토의정서가 개도국이 선호하는 형평성 원칙을 했다면 이 파리협약에서는 선진국이 받아들일 수 있는 새로운 형식으로 형평성 원칙을 재구성한 겁니다. 자, 그런 곳에서 좀 의미가 있는 거고요. 아까 전에 우리가 계속 이야기했던 거와 연장선으로 행동과 실천을 하기 위해서 우리 협약이라는 걸 만들고 그 협회에 가입을 하고 그걸 지키려고 노력을 하고 있어요. IPCC라는 거고 그 안에서 파리협약이라는 게 최근에 이루어졌습니다. 자, 여기 몇 개 안 되지만 시간 관계상 다음 동영상으로 넘어갈게요.